Answers from Bhagavad Gita by Heros Madhavan. Chapter 2, Sankhya Yoga. Verse 236. Avacyavadamscha bahun vadishyandi tavahida nindandastava samarthyam tato dukkadaram nukim. നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്റെ പിന്മാറ്റത്തെപ്പറ്റി അതിശയോക്തിപരമായും നുണകൾ ചേർത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നിനക്ക് അത്യധികമായ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അർജുനനോട്. അർജുനൻ ഈ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. കാരണം അർജുനന് തൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ, എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയോ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയോ തൻ്റെ പ്രജകളെയോ ഉപദ്രവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. നാം എത്ര സത്യസന്ധരാണെങ്കിലും നമ്മെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവർ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ, അപവാദം പറഞ്ഞു പരത്തിയാൽ നമുക്ക് മനുഷ്യ സഹജമായ വേദന ഉണ്ടാകും. അത് അവഗണിക്കാൻ വിഷമവുമാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ at the Kurukshetra war scene, God Krishna is trying to change the decision of Prince Arjuna, who is about to withdraw from the war, a war for restoring righteousness or dharma. And his reason is that he cannot kill his relatives or friends or subjects. God Krishna says to Prince Arjuna, if you withdraw from this war, your enemies will spread rumors, bad rumors, libels against you, saying so many lies. The reason why you withdrew from this war is that you are a coward, and it will cause a great deal of grief to you. We all know that it is not cowardice that is forcing you to try to withdraw from this war. You are honest and straightforward, but your enemies will make defamatory allegations against your decision. Even though you are very honest and we are straightforward, when other people in the society spread rumors or libels or defamatory or malicious allegations against us, we will feel pain, because we have expectations and rules in our social setting, and we cannot ignore that kind of malicious statements while we are honest and morally good. Verse 237. Hado va prapsyasi swargam jitva va bhoshyase mahim tasmaduttishta kaundeya യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നീ ഈ യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ള സംതൃപ്തിയിൽ രാജ്യം ഭരിക്കാം. നീ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാൽ നിനക്ക് വീരസ്വർഗം പ്രാപിക്കാം. കഠിനമായ ഒരു ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം നന്നെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തമില്ലാതെ ഫലം അനുഭവിക്കാം. ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടാലും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. നിഷ്ക്രിയത നമ്മെ പടുകുഴിയിലേക്ക് തള്ളും. God Krishna says to Prince Arjuna, if you win this war, then you can be satisfied and you can rule this nation, this empire, this kingdom. And if you die fighting this war, you can go straight away to paradise. While we have a great objective, a great destination, we have to try to realize it, to realize that goal. And if we win that objective, if we win the war, then we can enjoy the fruits of that effort without any self-blame, even if you had killed some people while you are fighting for that cause. And suppose you fail in your effort fighting for a good cause. Even in that case, there is nothing wrong, because the most important thing in this life is to try for a good cause, to fight against injustice, to try to restore dharma. And if we remain passive,
whilst that kind of injustices are taking place right in front of us, that passiveness will push us to total destruction or oblivion. Verse 238. Sukhadukhe same kritva labhalabhau jaya jayau tado yuddhaya yujyasva naivam pabamavapyasi. നീ സുഖദുഃഖങ്ങളും ലാഭനഷ്ടങ്ങളും ജയപരാജയങ്ങളും തുല്യമായി കാണുക. അപ്പോൾ നിനക്ക് പാപഭാരം അനുഭവപ്പെടില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞവ ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യമായ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. ഒന്നില്ലാതെ മറ്റതിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും മാത്രം നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. ആത്മാവിനെ ഇത്തരം ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ദുഃഖത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സുഖമെന്തെന്നറിയാനേ കഴിയില്ല. നഷ്ടം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ലാഭമെന്നത് മുഴുവനായി മനസ്സിലാകില്ല. പരാജയം രുചിച്ചു നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവന് വിജയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ആത്മീയമായ തലത്തിൽ ആത്മാവിന് ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല. ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾക്കപ്പുറത്താണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തലം. God Krishna says to Arjuna, you have to consider failure and success the same, profit and loss the same, and happiness and unhappiness the same. When you feel equality in these dualities, then you will not feel the burden of sin. These dualities are the indispensable two sides of a coin. There are two sides. There is no single existence of one single side. And these dualities are applicable to our mind and intellect and body. At the materialistic level, these dualities create meaning for the human predicament, for the human life. A person who doesn't endure loss cannot understand or enjoy the fruits of profit. A person who doesn't know what is unhappiness cannot be happy fully. And a person who has not felt, who has not experienced failure cannot taste the deliciousness of success. But for the soul, these dualities are not applicable. The soul is beyond all these dualities. These dualities exist only for the mind, for the intellect, and for the body. Verse 239. Esha te bhihida sankhye buddhir yoge tvimam shrinu buddhya yukto yaya partha karmabandham prahasyasi. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് തുടർന്ന് പറയുന്നു, ഹേ പാർത്ഥ, അർജുന, ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് സാഖ്യ വിഷയകരമായ അറിവാണ്. ഇനി കർമ്മയോഗത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. എന്താണ് കർമ്മബന്ധങ്ങൾ? ഒരു ജന്മത്തിൽ മരണത്തിന് മുൻപായി നാം ഇടപെടുന്നവരോടുള്ള തീർപ്പാകാത്ത കണക്കുകളാണ് കർമ്മബന്ധങ്ങൾ. അനുഭവിച്ചോ അനുഭവിപ്പിച്ചോ തീർക്കാത്ത സ്നേഹം, കടപ്പാട്, പ്രതികാരം, കുറ്റബോധം തുടങ്ങിയവയാണ് കർമ്മബന്ധങ്ങൾ. ഇവ മൂലമാണ് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരേ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം കർമ്മബന്ധങ്ങൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ കർമ്മബന്ധങ്ങളും കുറയുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനായി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നാം മുക്തിയിൽ അഥവാ മോക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നു. God Krishna says to Prince Arjuna, and until now I was talking about logical truths or knowledge, rational knowledge. And now I will talk about Karma Yoga. And I will explain to you how
human beings can liberate from karma bandha. What is karma bandha? It is the unsettled accounts that we have with others while we are living before our death. If one has tremendous love towards his mother, and that love has not been completely expressed to his mother, then that remains as a karma bandha. It is an unsettled account. And in that case, he will have the next life, and in that next life, he will try to settle that accounts by loving his mother as much as possible to the maximum expected level. And if he cannot still express that love in the second birth, he will go to the third birth. And in this birth, the mother and son may not have the same relationships. It can be father and daughter, it can be an uncle and niece, like that. The most important thing is to settle the account, to complete that, to fulfill that desire of love. And the same account settlement can be possible in our obligations with others, in our revenge with others, in our guilt with others. And we take so many births, so many incarnations to fulfill, to settle these accounts, to fulfill this revenge or obligation or guilt. Verse 240. Nehabhikramana-shokti pratyavayo na vidyate swalpamapyasya dharmasya trayate mahado bhayat. ഒരു ജന്മത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കർമ്മം എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കില്ല. അല്പമാത്രമായിട്ടെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പാപം അകലുന്നു, ഭയം അകലുന്നു. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ശ്രമമാണ് പ്രധാനം. ഓരോ ചുവടും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, കൂടുതൽ ഊർജം തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. In our life, we may not be able to complete a special karma, a deed, or a mission before our death. And at that time, if our commitment to that special karma or mission is so deep, so passionate, we will have our next life, and in that next life we will have an opportunity to complete that mission. It is the same for a deep desire, a deep sense of revenge, a deep sense of love. When these emotions are unsettled in one single life, we get another opportunity to settle all these accounts, to fulfill the desires, or to execute the revenge, or to pay off the debt of guilt. And when we try our deeds, when we try to fulfill our desire, when we try for a good cause, when we try to work for a good objective, that attempt is the most important thing. Even if we die without fulfilling those desires or executing or reaching the destination or completing a particular mission, it is okay. You get opportunities in your next life. So you don't have to worry about that. You don't have to fear about that. You don't have to feel sinful about that. You always get a second chance or a third chance or numerous chances